ఏడంలో అని 1-on-1 ల్యాడర్ ఆడదాం. నా ఫేవరెట్ ప్లేయర్లో రోమన్ నుంచి పెట్టేస్తా. Right. Hi friends, thank you for watching my channel friends. Here comes Roman Reigns versus Seth Rollins. Roman Reigns once told me he carries his family legacy as a badge of honor that fuels his confidence that cannot be broken. Vedams, hi Vedams, thank you for watching my channel. Vedams, hi Vedams, thank you for watching my channel. Vedams, Radhika, hi Radhika, Radhika Mullapudi, hi. Thank you for watching my channel, Radhika Mullapudi. One of the most confident men in WWE today. You feel the aura of the arena change the minute the opening notes of his song hit. Roman Reigns changes the feeling in the building. Fine. Thank you for watching my channel. నువ్వు ఎట్లా బాగున్నావా? Dominating superstars of recent era. You can go ahead and say it, Cole, of all time. Here comes the Kingslayer. రోమన్ Seth Rollins వస్తున్నాడు. Seth freaking Rollins, the Kingslayer, the architect, undeniably one of the best superstars WWE has seen this generation. Rollins has made a career out of taking risks and seizing opportunities. Seth Rollins has been a multi-time champion, a Money in the Bank ladder match winner, debuted as part of the Shield with Reigns and Ambrose. Rollins thrives and is driven by people doubting him, by people saying that he can't do something. Rollins will do it just to silence them and smile in their face. It's going to be Roman's power against the speed and quickness of Seth Rollins tonight.
We've seen some amazing ladder matches over the years, and I'm willing to bet this one will rank right up there with some of the best. Michael, we can't just look at these two and just evaluate the matchup as a power versus speed. Roman is going to be dealing with Seth's quickness tonight. These two are like brothers, so emotions are going to run high. If you've ever fought a brother, you know how quickly rage can take hold of you. These two need to find a way to harness that energy. ఖాళీగా ట్రెండ్ కొట్టినామంటే మనకోవచ్చు ట్రెండ్ కొట్టినామంటే మనం అనుకోవచ్చు. Will jar your spine. Seth Rollins faltering just a bit. A little too early to worry. With these two guys, we all knew this was going to be an all-out battle. Well, this certainly escalated in a hurry. I don't think any of us expected to see him fall behind so quickly. Belly to belly. Uh-oh, he's in trouble here. He doesn't look too eager to get up, and I don't blame him. Oh. If you're in earshot of Seth Rollins, he'll make sure you know he's the future of the WWE. And if you don't believe him, he'll just tell you to sit and watch. Oh, right to the throat. Kalas. Seth Rollins got out of dangerous path there. Great move by the Architect. I have to partially agree with you, Byron, when you said Seth Rollins is the future of the WWE. But I believe Seth thinks the future is already here. Without a doubt, Cole. Rollins is at the top of the class of this generation of WWE superstars. Some might think he's cocky, but Seth only sees himself as the man. Oh boy, he is rolling. After Triple H, I never thought we'd see somebody use the pedigree in such a dominating fashion. The finishing move is just one of the things Seth Rollins acquired during his time as a member of the Authority. Hooked up. Michinoku driver. Absolutely planted. Some would say that Seth Rollins' career in WWE is the best example of a competitor's evolution. The pedigree is a finishing move that's helped Rollins climb to the top of sports entertainment. I'll never forget that episode of Monday Night Raw when Roman Reigns went for a spear and Rollins turned it into a pedigree. There's no doubt about it. The pedigree is a devastating finisher in the hands of Seth Rollins. Varsha, hi Varsha. చలో ఇచ్చేద్దాం ఇక గెలిచేద్దాం ఫస్ట్ మ్యాచ్ జల్దీ గెలిచేస్తే అయిపోతుంది లేట్ చేయకుండా. The big dog was on the hunt that night and defeated Triple H to become the WWE champion in front of more than 100,000 screaming members of the WWE universe. On that night, Reigns would not be denied. Byron, looks like that ladder is perfectly placed. Hey, you can't ask for a much better spot than that. Anytime a WWE Championship changes hands, it's historic. But the conflict between Triple H and Roman Reigns was so intense that the only place their differences could be settled was WrestleMania. The odds were against Roman Reigns in every possible way at the 32nd Showcase of the Immortals. The game, Triple H was ready to take Reigns down once and for all, but the big dog had other ideas as he beat the odds and became WWE Champion. Corey, we know that Seth Rollins is a top competitor here in WWE. Opponent expose any flaws. They point out one flaw in the game of Seth Rollins is that he tends to be a very highly emotional competitor. Seth tends to... We know what Reigns is looking to do here. Oh boy, he is rolling. కొడకా అయిపోతుండే నీ పని. You know, Byron, Spear ki try chesina gaani spear dorkale. Seth Rollins can allow his emotions to steer him in the wrong direction and take his eyes off the prize. Yeah, nothing was more evident of that than when he and Dean Ambrose lost their tag team championships because first jinguraniki ichesina with an invading New Day instead of focusing on their challengers. These superstars put on quite a show. Here's another look.
Put it in the books. And there was no question about that one. Great effort from both these guys, Michael. I'm willing to bet this isn't the last time we see them square off. And I'll tell you, the roof nearly blew off this place in Rosemont when the bell finally rang to end this one. రైట్ రోమన్ రైన్స్ సెత్రులైన్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ సెట్ అయిపోయింది. రాధిక థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ రాధిక. Steel cage. Radhika, Varsha, thank you for your support. ది రాక్ పెడదాం. ఆడతా ఇంకా రిమోట్ తీసుకో. ఇదే ఉంది రిమోట్. ఎగ్జిట్ వద్దు, ఎగ్జిట్ ఈఎక్స్ ఎగ్జిట్. పోయిందా? రైట్. ది రాక్ పెడదాం మనం. ఏ ఆడినాడు? ఆరులో ఉంటాయి మరిగా. ఓకే రైట్. స్టార్ట్ అవుతుంది. And The Rock is in NXT! Listen to this place! They always say you never knew who's going to show up in NXT, but I never imagined we'd see The Rock. The Brahma Bull! The most electrifying man in all of entertainment! The biggest box office draw around the globe, and one of the greatest WWE superstars ever is in NXT. Don't pinch me. I don't want to wake up. చలో రాక్ వచ్చేసిండు. Guys, this is like one of the biggest rock bands in the world doing an acoustic set at your favorite nightclub. అయ్యో కరోనా వచ్చిందా? జాగ్రత్త ఉండు మరి. జాగ్రత్త ఉండాలా? జాగ్రత్తగా ఉండండి, కరోనా వచ్చిందట. రాధిక హాయ్ రాధిక, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ రాధిక. No one stands still when The Rock is in the house. వస్తున్నాడు ఇంకొకడు. Among men is at NXT. The earth is trembling with each step
Strowman's an absolute force of nature. Terrifyingly powerful. Braun Strowman. It's amazing. Braun Strowman never competed Braun Strowman. in NXT, but he finds himself here today as one of the most popular and biggest superstars of all time. Yeah, but that is bad news for the rest of the NXT roster. No more talking behind each other's backs. Now they are face Eh, to face. Ola Pretty soon, Gortunavra Rajul. fist to fist. Pradeep Kandula, hi Pradeep Kandula. Thank you for watching my channel, Pradeep Kandula. Match has been considered one of the most ruthless matches of all time. Despite his busy schedule, the only thing that Brahma Bull Eh, wants to do chal. now is lay the Braun smackdown on his opponent. Hey, Corey, do you smell that? Byron, leave the catchphrases to the great Ajay, one. Ajay, But yes, we hi all Ajay. smell what the Inka Rock is నేను లంచ్ cooking. చేసిన లంచ్ You చేసిన made me say it. See, that wasn't too bad. 1 గంటల తిన్నా. The Rock has an impressive Hi, in-ring resume. Ajay. Thank you for that your puts him in support, discussion Ajay. for the greatest WWE superstar of all Chalo, time. The Rock But మనమే he's ఇచ్చి matched పడేద్దాం. a movie career that cemented the great one as the top leading man in Hollywood. You name the film genre, The Rock has conquered it. Hilarious comedies, high-octane car movies, summer action నన్ను లేవడతావు బే. all made The Rock a billion హాయ్ ది గేమర్, హాయ్ ది గేమర్. వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్. Corey, you both discussed The Rock's dominance on the big screen. నీకోసం నేను వెయిట్ And I have to చేస్తున్నా. point out that he brought his stardom full circle when he actually produced a movie about Paige's career. Yeah, I actually caught an advanced screening of the movie and loved every minute of it. But if The Rock wants Gamer, another great తగ్గేదే లేదు, WWE ఇగో. story, how about the inspirational tale of how I became Ow. the greatest announcer in WWE ఏమరా తగ్గేదిలే అని చెప్తున్నా. despite ఇప్పుడు being నేను held కొట్టాలి కదా. back by working తగ్గేది with లేదు you, Byron. గేమర్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ గేమర్. థ్యాంక్ యూ గేమర్. Byron, that was the night Braun Strowman did one of the most remarkable things I've ever seen when he delivered నేనే గెలుస్తా అని చెప్తాడు మావాడు. Big Show. Ring crushing doesn't even begin to explain it, Michael. The Ah. ring literally imploded. నాకే కొడతా అన్న కొడతావురా. బిచ్చ కొట్టి చంపేస్తా. This is what makes him one of the best in the business. You guys mentioned how the ring collapsed when Strowman superplexed Big పబ్జీ Show, కూడా which is ఆడదాం. amazing. But ఆడదాం, for me, పబ్జీ the పెడతా, most పబ్జీ పెడతా. amazing part was that ఏదో ది Strowman గేమర్ ఇది was పెట్టమన్నాడు, actually అందుకో able మీద to get పెట్టినా. back to his feet just moments afterward. Yeah, the monster among men stood tall while the medical staff tended to Big Show and the referee, who laid motionless నేనే for గెలుస్తా, నేనే several గెలుస్తా. minutes following the impact. I don't think he should get up. ఐ థింక్ ఫినిషర్ వస్తుంది అనుకుంటా. The Rock has options to get to the back and body, but he's got to turn around వచ్చేస్తుంది. now. Things look dire for Braun Strowman. బ్రాన్ స్ట్రోమన్ గడు పని అవుట్. అబ్బా There's a certain feeling that comes over the combatants in a steel cage match once they hear the door close. అయిపోయినావురా నువ్వు, అయిపోయినావురా కొడుకా. Their body is going to be thrown against the steel. అయిపోయినావు జింగు కా బచ్చా చల్. And that anything What? is legal in this environment. Wow, I thought he was a goner. Strowman is taking no prisoners right here. You gotta believe అదిరా this one's over. అన్నారా About అన్న this earlier, Corey, is ఇస్తాడు. crucial for a WWE Oh, మన superstar to fully finisher అయితే understand వేయండి. the gravity of the situation they're in when they battle inside a 15-foot నేనే గెలుస్తా అని high చెప్తుడు steel కానీ cage. మావాడు. An individual must be ready to endure లేవురా లేవు జల్దీ brutality and అయిపోగొట్టాలి ఈ prepare for the fight మ్యాచ్. of their life. No లేవు. one leaves a steel cage Ah. match without scars. అబ్బా The monster among men picks his opponent up. ఆర్ట్ ఇస్తలేడు, ఆర్ట్ Oh ఇస్తలేడు. my gosh, from what heights? But is it enough to end it? That is This may very well be it. What a powerful kick ఓ out by నేను The దీనికే Rock. నారా. too soon. According to historians, the twisted metal that The we gamer, see as part thank of you, steel thank you, cage thank you today for your support, dates back gamer. 80 years. To settle a dispute between competitors Jack Bloomfield and Count Pietro Rossi, the two met inside a ring surrounded by chicken wire. At first, these types of matches were referred to as fence matches. Corey, you gave us an impressive history of the origins of the steel cage match. I'd like to point out to our viewers that from the 1960s to the mid-1980s, chain link fences were used to enclose the ring for WWE steel cage matches.
A superstar could win by pinfall submission or by exiting the cage through the cage door or climbing over the top of the cage. The gamer manchiga hi cheptunnaru. The way to win a steel cage match can vary by match depending on what was agreed to before contracts to compete in the match were signed. Talking about history, at WrestleMania 2, WWE unveiled the redesigned steel cage with solid steel blue bars before returning to chain link match in the late 1990s. The best way to describe combating inside a steel cage is battle of attrition. The superstar is left with no choice but to fight fire with fire and do whatever they need to do in order to win the match. And sometimes it comes down to a superstar doing whatever they need to do in order to survive. I touched on this earlier, but it's so important for a superstar to accept that there's nowhere to hide in a steel cage match. That the conflict will be resolved within the 15-foot-high steel walls that surround the ring. And that losing a cage match can be much more than a marketable outcome. For some, it has meant the end of their career. It's difficult to describe the damage that can be done to a superstar who competes in a steel cage match. We see the physical harm, but we don't see the psychological effects from being inside the cage. Make no mistake about it, Michael. The steel cage truly represents survival of the fittest. We talk about how important stipulations are in a steel cage match. If superstars sign a contract where the only way to win is escape the cage and have both your feet touch the floor, the competitors must have a plan. Especially since you have to be comfortable trying to escape through the cage door as you do climbing over the top of the cage and vice versa. అయిపోయిందిగా ఇచ్చి పడిపోతే పబ్లిక్ కలాస్. There may be no coming back from this incredible beatdown. Wow. Is The Rock. What a win. The Rock with the victory. Let's take another look at these guys getting after it. Pradeep Kandula, thank you. Gamer full support manaki. Pradeep Kandula, gamer full support nizanga guys. Thank you for your support. Alle vettese kada. Radhika Mullapudi. These fans got their money's worth in this one, as you can see right here. A very impressive victory for The Rock. I could watch them go at it each and every week. What a match. And that'll do it here for this one-on-one match. I hope you enjoyed it as much as this live crowd appears to have enjoyed it. Right. Nine watching చలో ఇప్పుడు ఏది ఆడదాం? దిగేమర్ చెప్పి ఏ మ్యాచ్ ఆడదాం చెప్పు, అది ఆడదాం. దిగేమర్ చెప్పాలి, నేను అది ఆడాలి. ల్యాడర్ ఆడదామా? ఓకే ల్యాడర్. ఎవరిని పెట్టాలి? ఎవరిని పెట్టాలి చెప్పాలి. పెడుతున్నా జాన్సన్ పెడుతున్నా. రైట్ జాన్సన్ పెట్టినా. ఆడతారా? ఓకే. అరే అపోజిట్ ఎవరిని పెట్టాలరా? పెట్టాలా? అపోజిట్ ఎవరిని పెట్టాలంటే
జాన్ సీనాకి తగినోడు ఓడరా. బ్రాక్ లెస్నరా? ఓకే, బ్రాక్ లెస్నర్. బ్రాక్ లెస్నర్ 93. రైట్, పెట్టేసిన. A decade and a half of dominance. I say it all the time, and I mean it. The greatest of all time, John Cena, 16-time world champion. There is always a special buzz in the air when John Cena enters the arena. I believe the most polarizing superstar in WWE history. జాన్ సీనా వచ్చేసిండు. Hustle, loyalty, and respect. A mantra he lives by. జాన్ సీనా వచ్చేసిండు. The Beast is here. The most decorated combat athlete in history. Brock Lesnar is hazardous to your health. You know, the night after WrestleMania back in 2015, Brock Lesnar F5'd me out of my shoes on Monday Night Raw. Yeah, I remember that one. You know what, Byron? It really made my career because you replaced me on play-by-play, and the world realized how bad you were and how good I was on that night. So in a weird sort of way, I thank Brock Lesnar for that. I've talked to a lot of superstars who have faced Brock Lesnar, and there is one common denominator between them all. They say once you are in the ring with Brock Lesnar, you are never the same. Because you go to soup. When it comes to rivalries, Byron, I know you have Brock Lesnar versus John Cena. Oh, absolutely, Michael. For me, it's hard to top their battle at Extreme Rules 2012. Just the overall intensity during that match was off the charts as Cena took a beating, but eked out a close victory against the Beast Incarnate. And the wreckage I suspect we're about to see will not at all be unlike a car wreck out on 95. Irish whip. బ్రాక్ లెస్నర్ ఏం కొడుతున్నాడా? అయిపోయి ఆడ పని చేసేద్దాం, ఇక ఆడ పని చేసేద్దాం. హాయ్, నువ్వు చెప్తావు ఎవరికైనా హాయ్ చెప్పు, ఎవరికైనా చెప్పు మరి. హాయ్ సోమయ్య. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అయిపోయినావు రే, ఇప్పటిదాకా కొడతా అవురా. అయిపోయినా బ్రాక్ లెస్నర్ జింగుగా చల్ హట్. जिंगुर का बच्चा चल
harsh impact. There's a fisherman suplex. Oh, what a slam that hurt. నేను ఇప్పటిదాకా మా వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడితే కొడతా ఉబే. Oh, what a slam. జింగుర్గా We often see a performer promise to raise the stature of the United States or Intercontinental Championship. ladder match ఆడమని అందుకోసం ఆడుతున్నాం మనం. John Cena followed through when he won the US title in 2015. You ain't kidding, Michael, after conquering Rusev at WrestleMania. ఆటు ఇచ్చి ఉంటానా. Challenge where any competitor in the locker room could request an impromptu title match every week on Raw. I'm joining the U.S. Open Challenge conversation you guys started earlier. I thought Cena's bravado would lead to a short United States title reign, but to my surprise, Cena regularly defended the championship for months. Dean Ambrose, Zack Ryder, Cesaro, Kane, Sami Zayn, and so many others took Cena to his limit on a weekly basis, and he beat them all. It took Seth Rollins and shockingly John Stewart to finally end Cena's Open Challenge, at least for a while. Here we go. Ooh, incredible. Brock Lesnar's just getting overwhelmed. అందుకో నా మొబైల్ ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసిన. ఏమనకు అసలు ఏమనకు ఎందుకంటే లాగ్ అవుతుంది. జస్ట్ వాచ్ ఉంటుంది. Guys, when you look at Brock Lesnar's massive frame, I think it's safe to say the man was built for destruction. He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. వీళ్ళకైతే గేమ్ పెట్టేదన్న ఛార్జింగ్ పెట్టేసి ఏదో ఆడుతుంది పెట్టేసి. Look at the quickness by Cena. నువ్వు ఆడుకో అట్లా నీకంటే టైం పోయేది. ఐరిష్ విప్ ఎందుకు ఇస్తున్నావురా? ఓకే ఐరిష్ విప్పా? Lesnar truly is built for destruction, as Byron stated. And I'm not just talking about here in WWE. You can place Lesnar anywhere, and you can bet he'll make his presence felt. John Cena may have. You can't see me. Attitude adjustment. Wow, that was incredible. That could be a game changer. Oh, and the ladder finds the mark. Gonna be tough to bounce back from that one. Getting the ladder set up right in the center of the ring, a picture-perfect location. As we've all seen over the years, loyalty is a rare trait to have here in WWE. But when it comes to Paul Heyman, Brock Lesnar has shown some intense loyalty over the years. He wants no part of this. Sukka వాటర్ కొడుక్కి సుక్కా గిరియా వేసుకో. Corey, as far as the Lesnar-Heyman partnership, I'd agree with you. And if I had to guess, I'd say Lesnar kept Heyman around for so long so that he didn't have to talk himself. Well, Lesnar certainly is a man of few words, and Heyman, well, the complete opposite. John Cena's in quite a bind. There's a good chance he can't recover from this. He is hurt. If anyone can make a big comeback, you know it's John Cena. Oh, just inflicting so much damage to the body. It looks like even the winner of this match will walk out of here. Toss to the outside. He's looking to get up. Unless we start seeing some movement on the outside, I'm starting to think this one's over. Yes! Right. We've got some time to take another look at some of the highlights from that one. Some pretty good give and take in this match, as these highlights show. I know the match was solidly entertaining, but I really hope these guys would take it to the next level. Regardless, nobody's asking for their money back. Now that's eking out a win.
Anytime you can pick up a win inside a WWE ring, you have something to be extremely proud of. Social media has been buzzing over this Raw match ever since it began, and now that it's over, I actually anticipate it intensifying. అది హైలైట్స్ అవి ఏదైనా మీకు నా ఫోన్లో గేమ్ ఆడిగా 10 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా గేమ్ వస్తుంది దాంట్లో పెట్టి గిల్లే అట్లా ఆడింది ఇంకా మస్తు మస్తు 3 వందల గేమ్ ఉంది 10 నిమిషాలు ఆడితే మీకు అర్థమైందా ఫోన్లో 10 నిమిషాలు ఆడితే నీకు ఏదైనా గేమ్ వచ్చిందా కొన్ని మా అన్న దగ్గర ఆడలేదు Right. Table. షాన్ మైకిల్ పెట్టినా షాన్ మైకిల్కి అపోజిట్ ట్రిపుల్ హెచ్ పెడదామా ట్రిపుల్ హెచ్ మజా ఉంటుంది The showstopper, Mr. WrestleMania,
Shawn Michaels has earned every single moniker bestowed upon him in his career. Mr. WrestleMania, the showstopper. We could go on and on, but nothing does the justice of watching Shawn Michaels Heartbreaking. Shawn Michaels. In your eyes. 700. దగ్గర లక్ష చిల్లర లక్ష 2,000 లేకుండా ఒక గేమ్ సిటీ నువ్వు అమెజాన్ వెళ్ళాడు 3-4 వేలు ఉంటుంది ఒకటి అలా దగ్గర 70 గేమ్ నువ్వు చూసినావా కానీ గేమ్ కి అయితే మీరు సాటిస్ఫాక్షన్ పక్కా అవుతారు గుర్తుంచుకోరు ఇది ఆడతారు కదా మీకు అన్ని గేమ్లు వచ్చేస్తాయి ఇక అన్ని ఎందుకంటే జాస్టిక్ మొత్తం అలవాటు అయిపోతుంది గేమ్ ఆడితే ఆడచ్చు ఇక అప్పటి నుంచి. This is Triple H's world. The spotlight is his home. A Grand Slam champion, one of the all-time greats. Former European champion, former Intercontinental champion, tag team champion, and WWE champion. Triple H is right where he belongs, in the spotlight, with the eyes of the WWE Universe fixated squarely on his chiseled physique. Broke into the main event scene with the likes of The Rock, Mick Foley, Big Show, all at WrestleMania 2000. Hard to be a betting man on this one. These two competitors can be unpredictable. That's what makes this నువ్వు చేసేదాకా నేను వేయద్దనుకున్నా నువ్వు వేసినావు నేను వేస్తా నువ్వు వేసేది లేకుండా My idea of a good time, but sure is going to be fun to watch. The King of Kings, Triple H, is looking at imposing tonight than at any point during his dominant 20-year reign. You know, normally I'd accuse you of kissing up to the boss, Byron, but that assessment's actually pretty spot on. Well, heartbreak kid ride inne kodtavu be nu what are we going to see here? inne kodtavu ra nu Hung up. Oh, nasty impact. Lariat. inne kodtavu ra nu Irish whip. Caught with the elbow. Right on the jaw. మాకు ఎస్కేప్ కారాదా We're used to seeing Triple H make history in the ring as a competitor, but what we witnessed in August of 2016 was something totally different. The game appeared out of nowhere during the fatal four-way match to crown a new Universal Champion. In one swift move, Triple H's pedigree on Seth Rollins shifted the balance of power. Uh-oh. Watch out. This might be it. Oh, my. Tonight, Triple H drops Seth Rollins with the pedigree, thus handing the WWE Universal Championship to Kevin Owens on a silver platter. Will go down as one of the most shocking events in WWE history. No one could believe when Triple H appeared on Monday Night Raw in the first place, let alone Seth Rollins crashing to the canvas thanks to the pedigree. That one move changed the entire landscape of sports entertainment. You want to talk about WWE Hall of Famers taking things to the extreme? The first time many fans saw somebody put through a table was in 1984. Randy Macho Man Savage drove Ricky Morton of the Rock and Roll Express through a table with a pile driver at the Mid-South Coliseum. Russian leg sweep. Nicely done. Corey, I remember seeing photos of that horrible scene in wrestling magazines. The pile driver was utilized when Terry Funk planted Nature Boy Ric Flair on a table at WCW's Wrestle War 89 pay-per-view. And something happened in sports entertainment in the early 90s called Extreme Championship Wrestling. ECW superstars crashed through tables all the time. And what was going on in Philadelphia caused a craze of wood being turned into wood chips thanks to tables matches. In order to win a tables match, a competitor must be the first person to put their opponent through a table. We've also witnessed brutality evolve and superstars crash through flaming tables. Superstar has competed in several types of WWE matchups. It didn't take long for Kofi to get comfortable in the tables match environment. At 2011's TLC event,
Kingston took on the Celtic Warrior Sheamus in a tables match for the United States Championship. Kofi was impressive in the match as he combined defense with his unbelievable high-flying assaults. Byron, you spoke about Kofi Kingston's tables match against Sheamus at 2011's TLC event. Some people feel that match was one of the turning points for Kingston. That night, Kofi's usual fun-loving nature took a backseat to a more focused and offensively aggressive competitor. Kofi Kingston's focus was leaving TLC the new United States champion. And that approach paid off, Michael. Kofi seized opportunity when Sheamus made a rare mistake. He drilled the Celtic Warrior with the Trouble in Paradise kick, and that set up Kofi to fly from the top rope and put Sheamus right through the table to earn the United States Championship. It shouldn't be a shock that the Dudley Boys were involved in one of the most intense tables matches we've seen in recent memory. At the 2015 TLC event, the Dudleys called on their Extreme Brothers, Tommy Dreamer and Rhino, to battle the Wyatt family in an 8-man elimination table match. People were flying everywhere that night. Oh, look at this. Oh, no. 2015's TLC event with the Dudleys, Tommy Dreamer and Rhino versus the Wyatts was chaos from the second all 6 superstars in the ring. Braun Strowman was awesome in his destruction of all 4 members of Team Extreme, but the ECW originals kept the focus on making sure each member of the Wyatt family crashed through a table. The ECW's originals' love of brawling clashed with the Wyatts' drive to destroy anyone who stepped in their path. The Wyatts took the advantage after Rhino and Devon Dudley were eliminated, and they didn't look back. Bubba Ray took on the Wyatts with everything he had, but the sick power of the Wyatt family was just too much, as seen when Braun Strowman choke-slammed Bubba Ray through the final table. When people see the success of NXT and how it went from a developmental system to a bona fide WWE brand, they need to look at one person who had a vision of what those 3 letters needed to be, and that is Triple H. Once Triple H became a WWE executive, he completely overhauled the way the WWE developed its superstars tomorrow. Some of my most rewarding work has come from spending time at the WWE Performance Center and being around the superstars of NXT. Triple H created an environment that's second to none in terms of training and learning how to develop into a WWE superstar. The WWE Performance Center rivals any professional sports or Olympic training facility. Triple H had a dream. He had a vision of what the future... Not sure that was the plan there. Well, if it was a pretty lousy plan. Oh boy, he is rolling. No, he reverses it. Arre! Amma. Jingur ka bacha. Chal. Scoop slam. Scoop slam. Garage Brock Lesnar ja. Gelichedi maname. Shawn Michaels coming alive right here. I'll tell you what, this is one they'll be talking about tomorrow at work or school, that's for sure. It's Michael showing some agility. What a hellaciously physical match these gladiators have put themselves through. The intensity of this has been incredible. Great job escaping, trying to turn this thing around. Dismantling your opponent. Jingur escape. Yeah, but it's all about sustaining that effort. Let's hope he Imran Khan, hi Imran Khan. Looks to me like these superstars are running on fumes right about now. Counter here. He's making a stick. And you can put this singles match in the books. Kalas Jingur wala mar gayi. Introducing the table to a match always delivers in this business. Take a look. I know the match was solidly entertaining, but I really hope these guys would take it to the next level. Regardless, nobody's asking for their money back. Woohoo!
big win despite absorbing a huge amount of punishment there. Hey, they both gave it their all, but in the end, we were left with the best man standing. Wow. Just wow. I'm speechless. What an amazing match. Imran Khan, thank you for your support, Imran Khan. Lost man standing. Edge. Goldberg. Yes, Goldberg entrance. Hi Imran Khan. Hi. Hi, thank you for watching my channel. One of the driving forces behind WCW absolutely bleeds intensity. Beyond the WCW Championship, Goldberg's a two-time United States champion, one-time WCW Tag Team Champion. Oh, and by the way, a WWE Universal Champion. A man that does not get paid by the hour. Dominance personified. That is Goldberg. Krishna, hi Krishna. Batten down the hatches. Here comes the monster among men. The earth is trembling with each step. I would do anything not to get stuck inside the ring with Braun Strowman. Oh, Byron, I would pay all of my bank account to watch you get these hands. Quiet. I don't want him to hear you. Hey, Michael, remember that time he threw you around? Yeah, Byron, because I'm a man and I stand up for myself. I don't run away and hide in the locker room like a little girl. I remember things slightly differently. I was there too, but someone is going to get these hands.
If you're on the other side of that ring against Goldberg, expect the WCW legend to come out of the gate with an onslaught of offense. Last man standing matches are about as barbaric as they come, guys. It's all about pummeling your opponent to the point where they can no longer stand. Kinetic damage చేయాలి నువ్వు లేపాలా kinetic damage చేయాలి Super kick. ఆహా Super kick. Boom, what impact. భయ్యా అరే పర్లేదు కొడుక్కి Elbow right to the back of the neck. Braun Strowman fans with some reason to worry about here. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out of hand. Super kick. Super kick. Better watch అడిగి out. మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నా Now. Oh, he's got him up high. Going for the ride. The ref wasn't finished. It's no secret, guys, that the last man standing match tests a superstar like no other contest. Nowhere else do the rules dictate you must decimate your opponent so much that they cannot answer the count of 10. When this guy's on, look out. చేతులు ఎవడతావురా నువ్వు Whack. Michael, that gives new meaning to have a చేతులు seat. లేవడతావా The thing about the unique rules of this match, as Michael was saying, is that superstars will go to amazing extremes to keep their opponents down for a 10 count. Truth, Saxton. Last man standing has definitely resulted in some unique usage of everything from weapons to pay-per-view sets and everything in between. Oh, sorry. Whack! Michael, that gives new meaning to have a seat. Oh, shows no mercy. In that poor chair. It looks like a twisted heap. Some of the all-time greats in this business utilized the running power slam as a finishing maneuver. None of them had the utter force that Braun Strowman's version possesses. Tapped into an energy source and he's going strong. Uh-oh, here we go. The running power slam from Braun Strowman shows this mammoth's incredible athleticism and raw power. A lot more than the match could be over after Strowman drops you with that maneuver. Being put in Braun Strowman's running power slam is like being picked up for a ride in an amusement park that purposely makes a crash landing. Whack! Michael, that gives new meaning to have a seat. Whack! Michael, that gives new meaning to have a seat. This match ain't over yet. Guys, one of my favorite matches from the in-your-house era have to be the Armageddon Rules match between the Executioner and the Undertaker, which many say was a precursor to today's Last Man Standing match. Man, let the ref do his job. As Byron was saying, Armageddon Rules. This could be the beginning of the end. Goldberg down with the jackhammer. Jackhammer ordered. Jackhammer. Chick chick. Come on, let the ref do his job. When it comes to Braun Strowman, Corey, I'd say the Monster Strong Man has become the most destructive WWE superstar in history, and in short order. Yeah, Braun Strowman definitely takes inflicting pain to a whole new level, but he's fine with destroying inanimate objects too, especially vehicles. Goldberg, setting him up. Here it comes, Byron. We're gonna see it. We're gonna see it. We're gonna see the jackhammer. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Jackhammer. Rendu chesna kodukki. Do gir gaya. No reason for that.
दो गिर गया जैक हैमर. Here it comes. He's got him. If he sticks this, he is done. Whack! Michael, that gives new meaning to have a seat. Tapped into an energy source and he's going strong. 4, 5. You can bet every superstar on the roster 6, is crowded around the monitors in the back to see which one of these 7, guys comes out victorious. 8. Hi, gamer, continue. Arre koduku. Whack! Michael, that gives new meaning to have a seat. Koduku itla kaadu. Hi, gamer, ఏంది gamer? Whack! No ఆడమన్నందుకే ఆడుతున్నా. Have a seat. నాకు GTA అయితే కొద్దిగా బోర్ కూడా రాకపోతుండేది గేమర్. లేవు నీకు స్పేర్ ఇచ్చి వండ పెడతా అయితే నువ్వు చక్కగా ఉంటావు. WWE fans watching this match all around the world. Kalas. Down with the jackhammer. Third jackhammer. Last time I saw Strowman manhandled like this. Things look dire for Braun Strowman. The ref wasn't Okay, finished. it's okay. We're seeing two outstanding పడేసిన చూడడానికి ఎర్రగా అయినాడు చూసినావా మన బాడీ కూడా ఎల్లో వాడిది కాళ్ళు ఎల్లో బాడీ ఎర్రగా ఆడొక 2-3 దెబ్బలు కొట్టిన కావచ్చు అంతే అవురా అట్లా ఎస్కేప్ అవుతావు కొడుకు ఎస్కేప్ అవుతావా ఇచ్చేద్దామని చెప్పింది గేమర్ ఇచ్చేద్దామని చెప్పింది కదా ఇచ్చేద్దామని నేను ఇచ్చేస్తా కదా నీకు ఇట్లా కాదు నీకు ఇట్లా కానే కాదు నీకు ఇట్లా పెట్టేదే లేదు లేవు కొడుకు లేవు అబ్బా బొండికే విస్తావురా బొండికే విస్తావు బే అయిపోయినారా కొడుకు అయిపోయినావు ఇడికి ఈ షాట్ ఏం సరిపోతుంది ఇడికి ఇయ్యాల్సిన షాట్ వేరే ఉంటుంది ఇచ్చేస్తా ఇప్పుడు చూడు ది గేమర్ కొడాకనట్ రైట్ నువ్వు చాట్లు ఇచ్చి పడేసేయి అయిపోయినంటాడు Both these superstars appear to be operating on fumes here, guys. And this match is going to continue. అట్లా నా కొడుకు అయిపోయినావు ఇక Back now inside the ring. లేవు బిడ్డ లేవు That should do it. Oh, he got him. कला सरपनी जिंगर वाला खत्म हो गया You gotta love that kind of aggression. पियर गिर गया थैंक यू गेमर This one's getting ugly. You might want to turn away if you have a weak heart. Thank you gamer, thank you for your support. Radhika I can't believe this one's still going on, especially Yes! Goldberg takes it! And here's another glance at these superstars in action. These guys showed flashes in this match, but flashes don't exactly set the world on fire, as these highlights show very well. Remember this? These guys showed flashes in this match, but flashes don't exactly set the world Neeraj, on fire. thanks Neeraj, thank you for watching my channel Neeraj. Thank you for your support. అట్లా ఆడి పని ఫినిష్ అయిపోవడం జరిగింది ఆడికి లెవర్ రాలేగా Big time takedown right there. This might just be it for him, Michael.
What a back-and-forth battle that was. I think it may be time to start counting again. With a win like that, Goldberg may be embarking on another legendary streak. Folks, we just saw one of the most exciting matches you'll see anywhere. గేమర్ ఒకసారి వీలైతే షాప్కి రా. గేమర్ ఒకసారి వీలైతే షాప్కి రా కదా, ఒక మ్యాచ్ ఆడిపోదు. హాయ్ నీరజ్, హాయ్ నీరజ్, హాయ్ నీరజ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ నీరజ్. గేమర్ ఏది ఆడాలి ఇప్పుడు చెప్పు. చెప్పు, నీ మెసేజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ టైం తక్కువ ఇస్తా. ఇద్దరు ఈ గేమ్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇది అట్లా ఉంటుంది గేమ్, తగ్గేది లేనట్టు ఉంటుంది. ఫస్ట్కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాతకి మస్తు తేడా ఉంది లేదా. ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టుంది, ఫస్ట్ కొద్దిగా అర్థం కానమాట దీని గురించి, ఇప్పటి నుంచి ఇచ్చి పడేసి ఉంటుంది. ఏంది నీకు ఒక 1,00,000 రూపాయలు కారు అడిగాడు ఒకటి కారు, ఇంకా పెట్రోల్ పెడితే ఎంత ఉంది. హాట్స్పాట్ ఆగేస్తుంది. 200 తీసుకో మళ్ళీ. ఓకే ఓకే. 2220 PS3 తీసుకెళ్ళాం అనుకుంటా. రాయల్ రంబుల్ పెట్టాలా? రాయల్ రంబుల్ పెడుతున్నా. రాయల్ రంబుల్ ది రాక్ గాని పెడదాం. నంబర్ ఎప్పుడు ఏదో రోమన్ నెక్స్ట్ పెడదాం. నంబర్ ఎప్పుడు ఇది రోమన్ రైన్స్ అదే పక్షి. సెంట్రల్ కూడా అదే 500 తీసుకోవచ్చు. ఓకే డన్ 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 డన్. తీసుకోదంటే తీసుకోగానే 500 కానీ ఒక 100 తక్కువ వేస్తా. బట్ నీకు తీసుకో వేస్ట్, ఒక్కోడు వేయమాడుతావు, 2-3 ఉంటే బాగుంటాయి. జాస్టికి 14 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా, ఓన్లీ ఒకటే జాస్టిక్ ఇస్తాను నేను. ఇంకో జాస్టిక్ కావాలంటే 40 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది పర్ అవర్కి. 4,000 చిల్లర ఉంటుంది. ఒకసారి జాస్టిక్ చూడు ఆన్లైన్లో, 4,000 ఎబో ఉంటుంది జాస్టిక్. ఓకే బాయ్ బాయ్. సెకండ్స్ తెప్పిస్తుంది. సెకండ్స్ అవును 2,000 లేదు క్లీనింగ్. And here's the big dog. ఓకే గేమర్ 1K నిజంగా 1K కావాలి. హాయ్ నీరజ్ రెడ్డి, హాయ్ బ్రో, హాయ్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. నేను ఎప్పుడు లైవ్ పెట్టినా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఆడుకుంటా ఛానల్ వేసుకోవాలి. He's just
the guy, and at this point in his తగ్గేదే లేదా రైట్ తగ్గేదే లేదు ఇచ్చి పడేద్దాం మినిమం రోమన్ రైన్స్ తో ఇద్దరు ముగ్గురిని ఎత్తిద్దాం మరి All right, time for top guys to do top guy things. వీడికి ఇచ్చేద్దాం వీడికిగా కృష్ణ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవర్ సపోర్ట్ కృష్ణ తగ్గేదే లేదు ఇచ్చుడే తగ్గేదేలా ఇచ్చేద్దాం And the slam. We'll have our third competitor momentarily. ఇచ్చి పడేసుడే ఏమ్రో ఎస్కేప్ అవుతున్నావు ఎస్కేప్ ఎట్లయితావు నువ్వు ఎట్లయితావు ఏ లెక్క ప్రకారమైన ఎస్కేపు అరే గిడిట్లా అరే నేను నన్ను కొడుతున్నా బేటా उसको मारो बेटा टायर 1 मिनट आगो నీ అమ్మ ఆయన కొడుతున్నా ఆగబే అంటే ఇంతలేవు అరే ఈడు ఎస్కేప్ అయ్యండి అయ్యా నీ అమ్మ రోమన్ రింగ్స్ లేవడతావరా రోమన్ రింగ్స్ నువ్వు లేవడతావు అవే రోమన్ రింగ్స్ ని ఎట్లా లేవడతావురా నువ్వు ఎట్లా లేవడతావురా నువ్వు ఏ లెక్క ప్రకారం లేవడతావురా లేవు లేవు కొడుక లేవు పోనట్టు బయట అబ్బా గడ్డ పోయినా నీడు బయట నడరా Beautiful technique. He's starting to stagger a bit. He needs to create some space. And that's elimination right there, guys. With an exclamation point, no less. Corey, what do you think his chances here tonight? I definitely have him on my short list of favorites. Hard to argue your point about the advantage of entering late, Michael. भैया सबको उड़ा देते. The Undertaker and Triple H would all agree. Of course, those three all won Royal Rumble matches. Guys, it's almost time for our next competitor. Hooked up. Oh, that might have just broken something. అబ్బా అక్కడ గెలికిన వట్టిగా అరే గలీజ్గా అని కొట్ట ఇంకెందుకు గెలికినాను అరే రే 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 Guys, the first ever Royal Rumble was broadcast on free television at the very same time that the competition was holding their Bunkhouse Stampede pay-per-view. Coincidence? I think not. We are moments away from the next entrant. సరే ఓకే గేమర్ It's Shawn Michaels. I have a feeling someone's going to feel some sweet chin music. నేను ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేసి ఎట్లా వాడతలేవు నెట్ ఆఫ్ చేసి 1988 Royal Rumble Bunkhouse Stampede controversy. It's worth noting that the competition held Heart Break Kid that night, a location long considered to be WWE territory. A bold move indeed, but a little bit in retrospect. The competition wishes they never did poke that bear. Hooked up. Belly a back suplex. Oh, we have a new superstar entering the fray here. This should be interesting. Look out, a possible elimination coming up. లేవు కొడుక లేవు Nailed it. No, he reverses it. He's left wide open here. There's the elimination, Byron. వారిని Oh boy, he is rolling. Get ready. రోమన్ రైన్స్ వేయండు నెక్స్ట్ వచ్చేది మన గోడ అంటే There's the elimination, Byron. That was amazing. ఎవడో తెలుస్తలేదు The slam. Here he comes, Tyler Breeze. ఇది అద్దు
Nasty drop. ఇట్లా జింగురు ఉన్నాడు అందుకో 11 తోనే పెట్టినా నెక్స్ట్ టచ్ పెట్టినా The Royal Rumble match will absolutely test your resolve, guys, and that's exactly what we're seeing here with him. Here we go, guys. Elimination coming up. Here we the go, 2016 guys. Royal Rumble match had quite up. a unique stipulation. In fact, it became the largest WWE Championship defense in history. WWE Champion Roman Reigns was the #1 entrant in the Royal Rumble, and in order to retain the championship, Reigns had to outlast 29 other entrants. But if Roman was eliminated... Next touch at the maname. Uh-oh, full Nelson. Number 10 will be joining us. Sukka vattagiri, Sukka. ఇప్పుడు వస్తుంది మనమే. Ooh, nice Russian leg sweep. Aiden English is on his way in. Looks to make an elimination here. Big slam. Okay. Éం కాదు. Elimination here. Could be trouble here, guys. కొద్దిగా బ్యాడ్ కదా ఏం కాదులే. And there's a big time elimination. This might be it. Oh my. I've got to say, I'm really impressed with the evolution of Aiden English. For a while, it appeared as though he might be pegged as a tag team specialist, but he's since proven... Boy, the time just flies, doesn't it? Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Could be getting ready for a trip to the Diamond Mine. Manavadu. Here's Jason Jordan. Swinging neck breaker. Johnson. Hey, green color dryer maname. He's too quick for him there. Shawn Michaels. Impact. Shawn Michaels. Oh, nice belly to back. Shawn Michaels గాను. Game changer. అయితే Shawn Michaels ఫస్ట్ పంపిద్దాం. And Razor is Shawn Michaels వేండు. అరే నువ్వు కూడా పోరా బేటా. అరే The WWE Universe is counting in number 12. What a strike. Looks like Kala, we're gonna get an elimination, खत्म हो गया. guys. Well, looks like Fandango. बच्चे खलास हो गया. भैया आ गए ना उसके लिए. That was amazing. We talk No, no, about bola, dream bola, matchups bola. and the luck of the draw at the Royal Rumble, and for good reason. At the 2017 Royal Rumble, we saw two icons go nose to nose. జింగురుగా ఆడంగాని కొట్టంగా గిడ అడ్డమచ్చి WWE video games. జింగురుగాడు. If you were playing with your action figures at home like Byron, time stood still when Goldberg... What a face buster. Corey, you talked about it earlier when Goldberg stood face అంతేనారా? to face with the Undertaker at the నడు 2017 జింగురుగా అప్పుడే పోవాల్సింది It నువ్వు. was truly a dream నువ్వు scenario. అప్పుడే come to పోవాల్సింది. life. అప్పుడే Talk about పోవాల్సింది trending. నువ్వు. The hashtag Royal Rumble ran wild నువ్వు on అబ్బా social media. Goldberg versus the Undertaker is a match అట్లానా that WWE ఏం universe లేపి hopes ఏం to see, ఫాయిదా and what a battle it ఫాయిదాకే would be. ఉదర్ Goldberg leveled the Phenom with a spear, but Undertaker got తగ్గేది లేదు revenge on అని the చెప్తూనే ఉన్నాం WCW కదా. icon and eliminated Goldberg from the Royal Rumble. అడు వేండు ఇటు కొడుతుండు. That was amazing. We're about to get another one. కొడక ఎట్లున్నారా నువ్వు చల్. Escape. Wow, I cannot believe it, Michael. Slam with authority. Andre the Giant. నడరా Nobody's safe. నడు నువ్వు నడు. ఓ పెద్ద బర్రె వచ్చింది అయ్యా బర్రె. In 1993, a touching video tribute on the career of Andre the Giant aired across all of WWE television programs. That footage was the way WWE announced the creation of Number 15 incoming, boys. హట్ Hip drop. నట్. Things are about to heat up here, guys. I wouldn't want to be in the ring now, that's for sure. When WWE announced that it created a Hall of Fame, it was fitting that its largest superstar and one of its most beloved figures would be the first to be inducted. There's no one in our business like Andre the Giant. Talk about a giant announcement. What a way to let the world know that there will be a WWE Hall of Fame. There's no better way than to make the 8th wonder of the world your first inductee. Here comes number 6. అరే పోరీడేంద్రా. Oh, and he can definitely make a difference here, guys. Without a doubt. ఏంటి ఇక్కడిది అక్కడిది. It's a long-standing tradition that the winner of the Royal Rumble goes on to main event WrestleMania. అరే ఇదేంద్రా ఏం ఎస్కేప్ అవుతుంది జుట్టోడు. The rule did not go into effect జుట్టోడు. until 1993. Here we go, guys. Elimination coming up. Oh,
Bell clap. What a clothesline! Ouch! Man, I can't wait to see who number 17's gonna be. 1990. This might be the opportunity he needed. Now Jason Jordan needs to capitalize on this opportunity. Warning. Fandango is dancing all over his opponent right now. Boom, what impact. Nailed it. Running hurricane. Giro to mask code. Not. Nada. Gets out of harm's way. Oh boy, that could have been bad, Michael. When we look at the prestige of winning the Royal Rumble match and how the event itself puts the world on the road to WrestleMania, we must go back to the success of the first Royal Rumble. The match started off with two future WWE Hall of Famers in Bret Hitman Hart. There's the elimination. That was amazing. Dodges trouble there. You got that right, Michael. That had elimination. Ankuna idaridu barre. Are barre barno ani nenu vampistara aga kurka. Corey, a few moments ago you talked about the phenomenal lineup of superstars who participated barre in the ve migale nanu gani nee pani ayipoyindi barre aga. Barre ani vampinchinankane maata. Snake Roberts, Harley Race, Don Morocco, Nikolai Volkov, Ultimate Warrior, and the Junkyard Dog each made an impact in the first ever Royal Rumble match. And let's not forget. Uh-oh, a thing of beauty. Listen to this crowd count the next one in. Nenu barre vampiyare voltunna evaru raakurri. Well, he knew this was going to be a fight heading into this one. Guys, whoever wins this match tonight will forever be ingrained in one of the most exclusive and elite lists of all of sports entertainment, and that is no exaggeration. Heading to the ring with a purpose. Boy, that's the truth. Oh, Bulldog! One-handed. And that's elimination right there, guys. Barre gaya exclamation point, no less. Abba. Are bomma makapoda. Abra bomma makapoda. Nada. Bad nada. Who's coming out next? Nadu. Ba. What a strike. Ooh-wee. Bomma makapoda. Look at this coming our way. Kofi Kingston. Nasty kick to the face. Barre gaya. Barre gaya. Trouble here, guys. Jason Jordan has levels of power, athleticism, and agility that you just don't see very often. When Jordan hoists his adversary up in the air and drives them down with grand amplitude, it's another one in the win column for the powerhouse. Beautiful technique. ఎందుకు అరే బయట ఇంకా వాడాడు ఒరే నువ్వు అప్పటి నుంచి ఉన్నారు బయటగా ఈయన పంపించేసుడే అరే పంటాంగో నీ అమ్మ ఈ బయట ఫస్ట్ పంపించేసా అవి రాగాడు వచ్చిండు అరే రాగా నీకు మస్తు బాగుందిరా పోయి అన్నకి గెలిచినావు అన్నని గెలిగే లేకుండా రాగా తప్పని చేసినావు రా రే తప్పని చేసినావు బేట తప్పని చేసావు నాన్న తప్పని చేసావు రాకు గట్టిగా గెలిచినావు బేట అంటే ఎట్లా పోగు అన్నాడు బయటనాడు అరే అడ్డం వస్తుంది రాకు బేట ఏమనుకోనా ఆటోమేటిక్ అయ్యేది కాదు కాకపోతే అయిపోయినట్టు కాదు ఇక Here he comes, fellas. And he looks determined as Ragged out. Byron. That was amazing. No reverses it. Oh, great kick. Oh, what a clothesline. Forcefully delivered. Knife edge chop echoing through the arena. Dude, you brought up The Rock at WrestleMania 31, and forgive me for being less enthused. Why celebrate a pair of egotistical movie stars like Ralph and working bosses, Triple H and Stephanie McMahon? Because the authorities started it, but The Rock topped it at WrestleMania 32. At the first WrestleMania I ever announced on, The Rock accepted an impromptu match against Rowan and beat the Beard for just 6 seconds. There's the elimination, Corey. What took him so long? Bang! Ooh.
వెరైటీ ఉన్నాడు డ్రెస్ వీడు అవుతారా మీరు కలరు. Look out, a possible elimination coming up. This is what makes him one of the best in the business. Trying for the elimination here. Fandango is quite proud of his sense of fashion as well as nice job getting out of trouble there. Talk about a great escape. Boom, what impact. Gutbuster. Here he comes and he's got as good a chance as any to win this thing. Maybe a better chance if you ask me. Oh man, what a hit. ఆగుతలేనా ఆగేది లేదు మరిగా ఆగేది లేదు తగ్గేది లేదు ఆగుతలేట ఇక ఆగుతలేని అన్నకే ఎట్లా ఆగుతారా మా వాళ్ళకి ఆగుతలే ఉన్నప్పుడు అయిపోయినట్టు ఇక అస్సలు ఆగేది లేదు ఇక ఇచ్చేసుడే అబ్బా గిరికి వెళ్తాడు అనుకున్నాను అదే కానీ వడే ఎందుకు రా మీరు ఎట్లయినా వడే శాత కాదు మీకు వడే శాత కానే కాదు. అరే ఆల్రెడీ ఇంకా కొడదామని పెట్టుకున్నారా అరే అయ్యో మా వాళ్ళు వేస్తలేడే ఈయన పడేద్దామంటే ఆడొచ్చినాక ఇల్లు వేసిండు. రే నడు దయ్యమకపోవడం నేను పడేద్దామనే కదా ఎంత తపన పడుతున్నా తాపత్రయం అంతా నేను పడేద్దామని రా గాడట్లా ఆడు నేను పడేయంగా ఆడికి మస్తి. This is not the place where you want to underestimate your competition. Absolutely not. In the blink of an eye. Oh, what a right! నేను పడేస్తా ఫస్ట్ నేను పడేస్తా. We're about to get another one. What a punch! ఇప్పుడు పోయిగా బయటనాడు మస్తు పడ్డాయి కదా ఏం రోరే ఏ మనం బయటకు వెళ్ళిపోయామా వేరే ప్లేయర్ తీసుకుందామా బయటకు వెళ్ళిపోయాం ఇక ఏమవుతుందో మంచి వేరే ప్లేయర్ తీసుకుందాం. ఏమవుతుందో నేను వేరే ప్లేయర్ తీసుకుందామని బయటకు వెళ్ళిపోతున్నా వేరే ప్లేయర్ కావాలి మనకు మంచి ప్లేయర్ తీసుకుందాం. ఇడు ఆ గ్రీన్ కార్డ్ రాయడు గెలిస్తే నాకు నచ్చదు అది మంచి లేడు కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎవరు నెక్స్ట్ వచ్చేది పేరు కావాలా పేరు And the instinct from Gable on display. So quick. Match hardy. Okay, not bad. Regardless of how you feel about the tactics, match hardy వేనట్టే. 26 తో తీసుకుంటాడు 26 ఎవరు వస్తారు ఏం పాడు. తగ్గేదేలే మరి. నెక్స్ట్ 26 తోడు మనడు 26 తోడు వీడు మ్యాచ్ ఆడి మిస్ అయిపోయిండు. Harsh impact. Looks like we might get an elimination, guys. Across the shoulders. Up and oh, nasty impact. That should do it. Your whole body hurts after a move like that. Let's go back to Adam Cole's well-rounded skill set. He can fly, he can make you tap, he can knock you out, and with the Undisputed Era, he can execute a plan flawlessly. You have got to love it. It's all about Adam Cole in there. అస్తాడిగా మనోడు వస్తుండు. Oh, and he connects. Wow, Rumble. Footing on a move like that. Come on, toughen up. Oh, what impact. Here we go with Rusev. Okay, green point అని పడేయన్నా పడేస్తా. రూసి వాటి ఇడోడు తెలియదు. What a great escape. ఓకే గ్రీన్ పాయింట్ అని పడేస్తున్నా నువ్వు చెప్పినట్టు. ఏమ్రా గ్రీన్ పాయింట్ నిన్ను గేమర్ పడేయమనరా. Trying for the elimination here. అరే అమ్మ గిడి నువ్వెందుకు చెప్తున్నావురా మ్యాచ్ ఆడి చచ్చిపోయింది నా చేతిలో. Trust me, if you're a WWE superstar, this is not where you want to be. No way. అమ్మ మ్యాచ్ ఆడు నేనేమో ఆని పడేద్దామని చూస్తున్నా మ్యాచ్ ఆడేమో నన్ను చూస్తున్నాడు. అరే గ్రీనోడా గేమర్ చెప్పిండు కాబట్టి నిన్నే పడేస్తున్నా. నట్ గేమర్ నువ్వు చెప్పినట్టే వేసిన ఇచ్చి పడేసిన
ఇచ్చి పడేసినా ఇప్పుడు ఈయన ఇచ్చి ఈడికి ఇచ్చి పడేద్దాం. ఏం రా పడవా ఇప్పుడు పడ్డవా 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 కొడుక పడ్డవా పడ్డవా కలాస్ జింగుర్గా బచ్చా కథమగా నేను గెలిచేది నేనే అని చెప్తున్నాడు అవిడు. అరే గిడు అరే 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 అన్నను కొడుతున్నాయి బ్రా. మతి చెల్లించిందా నీకు? మతి చెల్లించిందా? చెల్లించింది మతి చెల్లించింది అందుకో అట్లా వేసినావు. గిడు అరే మ్యాచ్ ఆడిన కొద్దిసేపు ఉంటుండిరా. నన్ను గెలకపోతే కొద్దిసేపు ఉంటుండిరా. నన్ను గెలకపోతే కొద్దిసేపు ఉంటుండే నువ్వు. ఈ అబ్బాయి ఎంతమంది కొడతారా నన్ను? I'm shocked he's even still in there, guys. Given the punishment he's taken, I figured somebody would have eliminated him by now. You know, I thought this match was going to be much more tightly contested. I guess that's not the case, though. This might be it. Oh, my. You know, guys, I can't think of too many superstars who... there's the elimination. Emra. ఒక్కొక్కరు తరగక ఎందుకు రంత ఆగమారు. పంపి పంపి మ్యాచ్ ఆడి నువ్వు ఏం కొడుతున్నావురా? ఇట్లా పంపించేయాలా బస్కలా? అలా ఆగిండా నాడు పో అనాలా? అరే ఏమ్రో రికిషి కొడుతున్నావు. కొట్టు పెట్టు రికిషి కొట్టు. బరపిరలోడు కొట్రా కొట్రా బరపిరలు. బరపిర నువ్వు కూడా పోవాలా? అరే ఆడు కొడగా రికిషి నాడు వేయడమనుకున్నా బేట. అయితే నువ్వు ఫస్ట్ కొన్నా. నలుగురా తలబడి తలుగు. Here he comes, guys. And you know he can be a major difference maker here. Harsh impact. Oh, my jarring impact. అరే మీ ఇద్దరు ఒడుకోరావే బాడుకోవాలారా? అరే బరపిరల అలా తలిగిరా అలా తలిగిరా అంటే బరపిర్రల్ అయిపోయిన నాడుగా నాడు నీకు మంచి చెప్పి తినిపిస్తలే కదా నాడు. Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. He's taking some offense, but not for a second do I expect him to back down now. Yeah, but if you count him out now, escape అయ్యిండు బరపిరలోడు. very big mistake. చల్ జింగూర్ కా బచ్చా ఖతం హో గయా. తగ్గేది లేదు అనుకుంటున్నా కానీ ఇడిగు ఎటు తీసుకోవద్దు. ఎటు 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 and gets out of harm's way. Oh boy, that could have been bad, Michael. నాడు బయటకు పోవాలా? Talk about a great escape. Caught. Rikishi slipping some here. We all know though this guy has plenty of fight left in him. ఓడి అబ్బా ఈ రికిషి గాడు ఓడా ఇప్పట్లా. Oh boy, he is rolling. Nailed it. The mighty Rusev looking a bit surprised by this assault. He's going to need to find a way to fire back. Zack Ryder with a Rough Rider. He might just win this thing right here. Rikishi got the worst end of that stink. ఒరే Oh, and he reverses it. ఏ ముగ్గురేమే ఉన్నాం తగ్గేదే లేదుగా. ముగ్గురేమే ఉన్నాం. నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావురా? ఇద్దరు కొట్టుకోరు. అబ్బా అన్న నిద్ర లేవడతారా? అన్నరా అన్న లేవడతారా? అన్న లేవడతా. అన్నకు బీపీరా రే లేవడదు బేట. ఇచ్చి పడేస్తాడు. అన్న లేవడుతున్నాడు. అమ్మ ఇద్దరు పడితే లేస్తాను నేను. లేస్తానా లేవా కదా. అరే ఏం ఎస్కేప్ అవుతుంది నిజంగాడు. సూపర్ ఎస్కేప్ అవుతున్నావురా. మెచ్చుకోవచ్చు బేట. బట్ అన్న అన్న కూడా ఎస్కేప్ అవుతాడు. అది నీకు తెలియదు. అదే జర నువ్వు కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అదే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అదే రికిషి అన్నం లేవడద్దు. రికిషి ఇప్పుడు ఆ అన్న ఏమని చెప్పిండు? లేవడద్దని ఇప్పుడే చెప్పిండు. మొత్తం తగ్గేదే లేదని అంగా మళ్ళా మీరు ఎట్లా రికిషి
తగ్గేది లేదురా, ఇచ్చేసుడే మొత్తం ఇచ్చి. అరే కొడుకో జింగురుక బచ్చేనాడు. జింగురు వాళ్ళకు మార్ దియా భయ్యా. ఇద్దరు కానీ లేవట్ ఎత్తేసిన అసలు అది ఇవ్వాల్సింది హైలైట్స్ లా. What an amazing finish to what may have been one of the most exciting Royal Rumble matches I've seen in years. To be the last one standing after such a grueling encounter is beyond amazing, Michael. And with that win, ladies and gentlemen, we are officially in the fast lane on the road to next match Royal Rumble. Okay. Next match Royal Rumble ఆడదాం. రోమన్ రైన్స్ ని పెట్టి సార్ రోమన్ రైన్స్ లాస్ట్ దాకా తీసుకెళ్దాం. ఎట్లా కాదు. అంతే అంటావా? రైట్. రోమన్ రైన్స్ పెట్టన్నా, రోమన్ రైన్స్ పెట్టన్నా. ఎవరిని పెట్టాలా? దిరాక్ అని పెట్టన్నా. దిరాక్ ఆర్ రోమన్ రైన్స్ లేకపోతే మీ ఇష్టం, మీరు ఎవరిని చెప్తారా అని పెడతా. రికిషి కానీ పెట్టన్నా. రికిషి ఓకే. రికిషియా బర్రెపిల్లడా. ఇంతకుముందు నువ్వు చెప్పినోడు వీడితో గెలిచినాం. రికిషిని పెడదాం. బర్రెడితో గెలుచుడు. చలో తగ్గేదే లేదు, ఇచ్చేద్దాం. రాధిక హాయ్. రాధిక హాయ్. రాధిక హాయ్ హాయ్. లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ హాయ్. అందరికీ హాయ్. స్కిప్ చేసేస్తున్నా. స్కిప్ చేయాలా? ఒక స్కిప్ చేసేస్తున్నా. ఓకే రికీష్ వచ్చేస్తున్నాడు. హెచ్సిఎఫ్ గేమర్ హాయ్ హాయ్ హాయ్. ది హెచ్సిఎఫ్ గేమర్ హాయ్ హాయ్. రాయల్ రంబుల్ ఆడుతున్నా. ఇంతకుముందు ఒక విజయం వచ్చింది. చలో ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో చూడాలి. ది గేమర్ మొత్తం మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు ఎప్పుడు. అసలు తగ్గేది లేదు నిజంగా. స్కిప్ చేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం స్కిప్ చేస్తున్నా. Finn Balor has unlocked the crypts of the underworld in his mind and unleashed the demon.
ఓకే స్కిప్ కొట్టేస్తున్నా. అయిపోయిందిగా ఇచ్చేసుడు ఇప్పటి నుంచి. సుకుమార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సుకుమార్. ఎమ్రో నేను సుకుమార్కి థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నారా? నువ్వేంద్ర చోల్ అవును నిన్న వేసిన ఆర్మోర్ నుంచి తెలుసు నిన్న మెసేజ్ చేసిన ఆర్మోర్ నుంచి. ఓకే ఇచ్చేసిన ఒకడు అవుట్. దారా రాంగని పంపించాల కొడుకులని. రాంగని పంపిస్తుంటే అబ్బో ఎస్కేప్. మేమైతాం ఎస్కేప్. మాకు గారాదా ఎస్కేప్? మాకు గారాదా? అరే కొడుకు అసలు ఎవరికి ఛాన్స్ ఇయ్యదు. ఛాన్స్ ఇస్తే కొడుకులకు ఛాన్స్. అరే ఛాన్స్ ఇయ్యదని చెప్తున్నా కదరా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ నిజంగా. Reflecting a bit more on Pat Patterson creating the Rumble, I can tell you that the concept wasn't initially welcomed with great fondness. Imagine pitching a battle that starts with just 2 people. On paper, that's a tough sell. But when it comes to Patterson, you have to trust that he knows where we go. Number 5. Kingston in position. Bam. Ad smack ఇచ్చినట్టున్నాడు. Look out, this changes things big time. 7 వాచింగ్ కదా. నెక్స్ట్ ఒక మంచి ప్లేయర్ తీసుకొని డింగాన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ అది మనోడే ఇక అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ నుంచి డింగాన్ చేసేద్దాం ఇక. You're in trouble because anything can happen. ఈ కరోనా పంపిస్తా ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఓడొస్తాడు ఆడు మనోడే. కథం అయిపోయిందిగా ఇచ్చేద్దాం. Boom, what impact. This could spell trouble, Corey, without a doubt. సాయి కుమార్ హాయ్ సాయి కుమార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సాయి కుమార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ సాయి కుమార్. Oh, and you can tell he's got evil intentions on his mind. In a match like this, you have to, Michael. Since NXT TakeOver New Orleans, we've seen a different Roderick Strong. The man sold his soul to join the undisputed era. అరే నేను ఇంకా కరోనా అయితే పంపిస్తారా భయ్? నేను ఇంకా కరోనా అయితే పంపిస్తున్నాను. నన్ను కొడితే కొట్టు. నేను పెట్టేసి నేను కరోనా పంపిస్తారా? కరోడా పోవాలా కరోడా నువ్వు పోవాలా? అరే గీడెందుకు వెళ్తున్నాను? నువ్వెందుకు వెళ్తున్నావు బేట? పోతావా? పో మరి పో. నీ అమ్మ బయట నడు. నువ్వు బయట నడు. నడు బయట నడు. One of my favorite things about the Royal Rumble really is the element of surprise. You just never know who's going to come out next. Putta Sunita, hi Putta Sunita. He's not in a good spot here, guys. He simply needs to find a way to Danger Army. Nadi bad nadu inga Karan pampista Karan first pampista Kofi gan levera Kofi lev exclamation point no less. Looks like Luke Kofi has decided to get involved here. Emra Kofi lestalevu nu evvale kada. Getting put to the test. And at this point, you have to wonder if he can recover from this. Well, he's certainly looking a little worse for wear, but that doesn't mean you should count him out just yet. I'm sure there's plenty of fight still left in him. Avuna okay ginadi pampistunnagu. We're about to get another one. Mundu Kofi gan first pampichesta nenu. Look at Luke Gallows go. Kofi nu narra bayataki narra. Baskala. Corey, ఇప్పుడు కదా మజా. ఇప్పుడు కదా అసలు మజా. ఆ కొడుకు నన్నే పంపిస్తాడా? Saw more than 52,000 members of the WWE universe fill the Alamo Dome in San Antonio, Texas. It was one of the most exciting Rumble matches in recent memory. And I couldn't help but notice the amount of WWE superstars who were first NXT superstars who've now made an impact. Number 10 will be joining us momentarily. He's making a statement here with this attack. Are pora baita go beta. 2017 Royal Rumble,
Byron, you spoke about this before. He was another impressive display by the WWE superstars who will stop at nothing to win the Royal Rumble and punch their tickets to WrestleMania. Of the 30 superstars who put it all on the line in the 2017 Rumble, 11 of them were standouts in NXT. Given the time I spent in NXT as an in-ring competitor and broadcaster, I can't help but take a little bit of pride in what you just said, Michael. For those who love NXT, we were all proud to see so many give it everything they had to win the Royal Rumble. I hate being this sappy. See what you make. Listen to this crowd. Kalisto ipuni pani ayipindi. Kalisto beta. For my money, guys. Kalisto beta povala, beta koala. Competitor than Stone Cold Steve Austin. The man simply dominated nearly every Rumble he competed in. And here goes Goldust. As Corey mentioned, Stone Cold certainly has an impressive Royal Rumble resume. And it'd be even more impressive if he was able to hold on and win the 1999 Rumble match. Michael, I'm still miffed about that one. He stole the victory out from underneath Austin. Side slam. Ago? Luke Gallows starting to slow down a bit. Don't be surprised if he shrugs it off and comes back more motivated than ever. Hey, if he can't handle a little punishment here and there, maybe he has no... Avana clarity kodi bad astunda. Okay. To prove a point here. This night could be over for Kalisto after a decision by then WWE President Jack Tunney. Idu enduku achindo, idu rangan enduku potundo em pado. Abba, escape last tariki escape ayindi. అరే ఎస్కేప్ అయినావు కరెక్టే మరి నేను కూడా ఎస్కేప్ అయితే కదరా. There's the elimination, Corey. What took him so long? What a lucky 13. That could have been disastrous, Byron. No doubt. In fact, I'm a little surprised we didn't see an elimination there. Ago. He's looking a little weary here. It appears his opponent has his number right now. At this point, I wouldn't be surprised to see him get picked off here soon. He's just not looking very good right now. Look out, The Rock is headed in. Goldust gets out of the way quickly. Hey, Rako. Vicious strike. Rako nu na దగ్గర రాక రే. నా దగ్గరికి వచ్చి నేను పంపించేస్తా. I don't think this is how he envisioned this match going. Rako nu నా దగ్గరికి అస్సలు రాకు. Guys, he's not giving up. And with so much on the line, that's exactly the attitude you have. Who could number 14 be? Caught off guard. రాగబే. రాగను పంపించేద్దాం పడు. ఆడు ముందే గలీజ్ గాడాడు. అబ్బా. For good reason. Rock gone. We saw two icons go. అరే ఏమ్రో రాగను పంపించాక నన్ను పంపించలేవు. నేను పోవాలనుకున్నప్పుడే పోతా. ఇప్పుడు మాత్రం నేను చెప్పి పోతా. 3 parts, all painful. One more step to go. Boom! He's in complete control now. Boom! Beautiful technique. Eludes that one. ఏం లేదు కానీ మరి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటా గేమర్. పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటా మరి. పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటా. Hooked up and slammed down hard. He'd better hope he can sustain this. నేను రాయల్ రంబుల్ ఆడమన్నా ఇప్పుడు నేను రాయల్ రంబుల్ ఆడుకుంటాను. నేను మీ చార్ట్స్ కొద్ది చూడడం కష్టమవుతుంది. You gotta believe this one's over. Of course, it's a long-standing tradition that the winner of the Royal Rumble goes on to. నేను బయట పోవచ్చు. అరే fans might not realize that the rule did not go into effect until 1993. Uh-oh. Here he comes, fellas. And he looks determined as ever. నడు నేను బయట పోతే పోవచ్చు. Oh boy, that could have been. అరే నన్ను గిరిగెలికిండు నీ అమ్మ. గోల్డ్ డస్ట్ గా No doubt. In fact, మొత్తం డస్ట్ అంతా గోల్డ్ డస్ట్. Elimination there. As Byron mentioned, 1993. పోయినాడు గుండు కడితే బయటకు వెళ్ళిపోయింది. Nobody controls the pace of a match. తగ్గేదే లేదు. Here we go, guys. Elimination coming up. Shoulder right to the midsection. నువ్వు పంపించినప్పుడు నేను మోన్ రా. నిన్ను పంపించేసి పోతారా బక్కరా. నిన్ను పంపించేసి పోతా బేట. నిన్ను పంపించి పోతా ఇక. నిన్ను పంపించేసి పోతా. Of winning this thing and going on to WrestleMania. This is exactly the opening his opponent was looking for. It wasn't easy to find, but hey, he found it. Finally. You know, guys, where a superstar enters really can make a difference. Of course, we've seen early entrants do well in the past, but there's probably no better advantage. Man, I can't wait to see who number 17's going to be. Whoa. And Nakamura is playing some Japanese mind games now. Oh, nasty impact. Nakamura ఆడిపోతే finisher ఇచ్చిండు. better chance if you ask me.
hard to argue your point about the advantage of entering late, Michael, and I'm sure guys like John Levra, jaldi povala na time baaga nadipu. Of course, those three all won Royal Rumble matches after entering at the number 30. Addadu nenu pampistante Nuvendra. Name kaal leptunna. Pampistana kaal leptava. Wow, talk about knowing where you're at all times. Leptava kaal leptava. Igo nenu kuda muttikude pampistana. I cannot believe it, Michael. Nakamura గెలిస్తే పోతావు చెప్తున్నా గెలిస్తే పోతావు రా అని After a decision by then WWE నాకముర్రా నీకు ఎంత ధైర్యం రా నన్నే గెలిచినావు ఆరా నువ్వు కల్లా గెలిస్తే పంపిస్తా అని చెప్పనే చెప్పిన Dodges trouble there. You got that right, Michael. That had elimination written all over it. Hey, అటు నువ్వు కూడా తగ్గేది లేదు కదా. You gotta believe this one's over. Ooh, what impact. Gentlemen, Goldust may be fading away here. I don't recall the last time. Here comes 19. స్టార్ట్ చేద్దాం నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది చూడు మన ఛానల్లో నాకు కాల్ చేయి నువ్వు నాకు కాల్ చేయి మన ఛానల్కి నా ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేసిన షార్ట్ వీడియోస్కి నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది నాకు కాల్ చేయను కాల్ చేస్తే మంచి మాట్లాడచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చాట్లో మాట్లాడలేను ఓకేనా మన ఛానల్లో నా నంబర్ ఉంటుంది నా నంబర్కి కాల్ చేయి ఓకేనా పోతే పోవచ్చు మనం పోలే క్యాన్సల్ చేసిన నేనే క్యాన్సల్ చేసిన ఇది పోతరేమనుకో It's Apollo Crews. This is an interesting change of events. Up and down. మన ఛానల్ ఉంటే నా నంబర్ షార్ట్ వీడియోస్కి ఉంటుంది నేను యాడ్ చేసిన 9700433660 నంబర్ అది 9700433660 నువ్వు కాల్ చేయు నేను పోతున్నా బాయ్ కానీ నెక్స్ట్ టచ్తోడికి ఇచ్చి పడేసుడే నేను అప్పటి నుంచి పోతాను కానీ నేను కింద పోతుండే ఓకే నెక్స్ట్ టచ్తోడు మనవాడు 21 The 2016 Royal Rumble match had quite a unique stipulation. In fact, it became the largest WWE Championship defense in history. WWE Champion Roman Reigns was the #1 entrant in the Royal Rumble, and in order to retain the championship, Reigns had to call you. Lekote naku message chesin saripothe nene call chesta live ayipogane his WWE Championship. Ayyo 2016 Royal Rumble match he beat first superstar since. Here we go. Nanu pampichinga karrodu raagura are ingi karronu pampista karronu first pampista beta karronu first pampista tarvata gold dust ni pampista Yeah, you have to expect Karada po beta tonight. Punch right to the face. Emuro po ante abbo karrodu baagundi idiki What an uppercut. Say what you want to about the behavior and the aura of Goldust, but when the founder of Shattered Dreams Productions nails an opponent with the kodga ichchesude Here we go with X23. I can't wait. This is not the place where you want to underestimate your competition. Absolutely not. He looks a bit off his game here, but he's not appearing too worse. Abba, escape lu karrodu. Behind the gold-faced paint, the extravagant wigs, and unorthodox behavior is a superstar with an incredible Kofi agbeta. Iddaru karrole mera naku telusu gaani inu pampichinaka ninnu pampista. Huge elimination right there. గెలిన కోఫీ గెలికే లేకుండా బెట గెలికే లేకుండా ఎస్కేప్ అయినా సార్ నీ పని అయిపోయినట్టే అంతే నీ పని అవుట్ నీ పని అవుట్ Oh boy, that could have been bad, Michael. Here we go with Edge. అది తట్టుకుంది మెడకు తట్టుకుంది అది things he does. Those details are probably better left off being a mystery, but we will all remember the name Goldust. Hey, let's face it. I don't think we have much choice. Not now. No. ఈ గోల్డ్ డస్ట్ వాడు ఎందుకు కొడుతుండు Oh, he turns it around. ఈ అమ్మ గోల్డ్ డస్ట్ గాడు అట్టే గెలికిండు Forcefully delivered.
గోల్డ్ డాష్ నేను వచ్చేసరికి నువ్వు ఉన్నావు అనుకో అయిపోయినట్టే నీ పని అయిపోయినట్టే కొడుక 25th మనమే 25th వచ్చేద్దాం ఇక ఖచ్చితంగా ఓడొచ్చినా ఆడేద్దాం గెలిచేద్దాం పక్కా ఇది పక్కా ఫిక్స్ Dodges trouble there. You got that right, Michael. That had elimination written all over. Tossed around like a rag doll. There's the elimination, Byron. That was amazing. There's the elimination, Corey. What took him so long? It's Finn Balor on the way. You better look out now. The 2014 Royal Rumble match had so many rivalries, debuts, and streaks all in one that made Gold Dust Pittsburgh, Pennsylvania. The match saw Kane make his 15th consecutive appearance in the Rumble debuts of The Shield, Rusev, Cesaro, Big E, Luke Harper, and Fandango. Byron, I remember calling the action at the 2014 Royal Rumble and was shocked when I heard my broadcast colleague wrestling. Oh no, it's Braun Strowman using the elbow as a weapon. Gopi, గెలుస్తున్నావరా మళ్ళా గెలిచినవరా What a great escape. Wow, I cannot believe it, Michael. Drop kick. అగో ఏం బ్రో Drop kick. ఎట్లిస్తారను ఆ కిక్ Not where Edge wants to be. He may have to start reevaluating his game plan. The Royal Rumble match will absolutely test your resolve, guys, and that's exactly what we're seeing here with him. There's the elimination. Braun. That was amazing. Here's 27. Statistically speaking, the best position to బర్రే లేపుతున్నావు బే అయిపోయినవరా Xavier Woods really feeling the heat now. He's still got plenty of gas left in his tank, though. Yeah, but of the guys in the ring right now, this adds a whole new dimension to this match, guys. You're absolutely right, Cole. Knife edge chop echoing through the arena. Oof. Could very well get dumped out here. A compromising position to be in during a match like this, for sure. Drop kick. We've got entrant number 28 on the way. Talk about luck of the draw. That could have been disastrous, Byron. No doubt. In fact, I'm a little surprised we didn't see an elimination. కొట్టురాడికి నీ అమ్మ మట్టే మధ్యలో వచ్చి గెలుగుడు కాకపోతే For my money, guys, there's no greater Royal Rumble competitor than Stone Cold Steve Austin. The man simply dominated nearly every Rumble he competed in. Oh, what impact! Oh, nasty impact. And Eddie Guerrero says, not. He's left wide open here. I don't think he even realized He's about to get bad. As Corey mentioned, Stone Cold certainly has an అరే బర్రేగా ఎందుకురా బర్రే అట్టి గెలిస్తీవిరా బర్రే అట్టి గెలిచినవరా బర్రే గెలికే లేకుండే నన్ను literally stole the victory out from underneath Austin. Oh boy, he is rolling. Thunderous slam. నన్ను గెలికి తప్పని చేసినాను చెప్తున్నా కదా Harsh impact. And he's taken down. గెలికి తప్పని చేస్తూనే ఉన్నావు Person in the match. The 2017 Royal Rumble saw more than 52,000 members of the WWE Universe fill the నిన్నెత్తేస్తేనే మాజారా నిన్నెత్తేస్తేనే ఇది గింతంతున్నా నువ్వు గంతంతున్నావు కదా నిన్నెత్తేయాల నిన్నెత్తేసే తీరాలా బరనెత్తేస్తున్నా Not where he wants to be. Corey, AJ style. Elimination right there. At the 2017 Royal ఎందుకురా AJ style పట్టి గెలుస్తున్నావు It was another impressive display by the WWE కథంపా AJ style అడువాయే in the Royal Rumble and punched their tickets జెఫా to WrestleMania. అరే జెఫా ఆగురా జెఫా Put it all on the line in the 2017 Rumble. 11 of them were standouts in NXT. And given the time I spent in NXT as an in-ring competitor and a broadcaster, I can't help but take a little bit of pride in what you just said, Michael. For those who love NXT, we were all proud to see so many give it everything they had to win the Royal Rumble. I hate being this sappy. నేను బరనెత్తేస్తా జెఫా బరనెత్తేస్తా అన్నాను నేనేమన్నా ఏమల్లే బరనెత్తేస్తా జరసేపు ఆగు అన్న What your eyes may be seeing. And to say that statement is just a tribute to how transcendent Balor is. Here's an athlete who at only 190 pounds takes on some of WWE's heavyweights. బర్రే నేను ఎత్తుతామని నన్ను ఇదంతా నేను నీకోసమే బేటా ఇదంతా చేసేది To restate something Byron said about Finn Balor's physical presence, the
typical notion of the bigger man conquering over a smaller challenger doesn't hold true when it comes to Finn. Balor's a rare superstar that fights above his weight class. For most men, it would be biting off more than they can chew, but Finn accepts the challenge with a smile from ear to ear. And Finn Balor slips out of harm's way. Extraordinary elusivity. Oh boy, he is rolling. A barrage Barre, of strikes. Barre nettide miga. When we look at the prestige Barre of nettide winning miga. the Royal Rumble match and how the event is... And that's an elimination right there, guys. Video is With not an coming up. exclamation point, no less. JC Gaming YT. He's looking a little Oh. wobbly here, guys. Michael, his legs look like they're about to give out on him. Okay, video వస్తలేదు. Nicely done. రైట్ ఆపేస్తున్నా, స్ట్రీమ్ ఆపేస్తున్నా ఇక. Corey, a few moments ago you talked about